Так, голос выбрали, внешность выбрали. Фамилия, имя сложно. Придумаю, пока я просто листаю. А слушай, а сбоку покажи его внешность. Ты будешь вот так. Нос с горбинкой, может, шрам добавим? Или нос немножко исправить? Или не надо? Нет, тут нет такого. Исправить нос. Ага, нету, да? Ты вот так вот персонаж, ты персонаж будешь только вот так видеть. Вот. Нормально. Его спину будешь такой. Я не знаю, зачем смысл вот этих мелких деталей. Давай тогда. А что за общежитие? Общежитие будет жить. А, это Пол, скорее всего. Это просто перевод кривой из обстановки. Ну, так, волшебник, имя. Так. Красивое имя какое-то. Давай Инсаф назовем. Чисто татарин. Фамилия. Без фамилии просто. Инсаф. Инсаф. Магистр. Инсаф. Бакалавр. И Пуффиндуй. И... Какая фамилия там у этого волшебника из этих хоббитов? Как его? Хоббит? Нет, Инсаф Хоббит? Нет, не надо. Татарский красивый имя не знаешь? Нет. Может, русское Ну, какое-то. это будет просто волшебник. Просто можно. Там, я же тебе говорю, там персонажи, блин, профессор Фиг. Что ни хрен, да? Ну фиг, может, у них что-то другое значит. А профессор, потому что не стали имя, фамилию, отчество записывать полностью. Знаешь, у Дамблдора какой фамилия, имя, отчество полностью там? Персиваль, Альбус, что-то там Вот еще всё, Дамблдор. будет Инсаф Альбус. Нет, тогда можно назвать... Пусть будет Инсаф. Инсаф Персиваль можно назвать. Персик. Персиваль. Чё? Персиваль. Эн убери. Очень красиво. Всё. Так. Это волшебник или волшебница, которая отметка горит? Волшебник. Начать будешь. Ну, он симпатичный довольно мальчик. Не особо. It appears we are almost ready to depart. Да. Уже готов отправиться. It's a pity we didn't have a Жаль, bit more конечно, time у to нас spend on с вами было так spellcasting. времени. I presume you've been Надеюсь, вы practicing the spell практиковались в I тех, have, что я вам Professor. показал, Well, профессор. I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly Да to a сколько second-hand тебе, wand. что кто-то нас You'll be a такой force to be reckoned with представляю, на when что you вы get your будете own. способны получить Thank собственное. you, Professor Fig. I appreciate you working. А у него сейчас не своя, да, палочка? Нет, нет. Ему одолжили. Так. Трангисировал Джордж Озрик. George, Видишь, glad my он rather подумал, cryptic правильно. description of our Потому что location они did not англичане, help может, у your них findings. другое. I've operated to more vaguely А тут defined я destinations than this. Though Сейчас I он confess I странный may have средний. miscalculated slightly on my first Куклицы try. индусские учились, и две такие, помнишь, которые Рон и Гарри пригласили на этот It's been much too long. бал? When I Они же received были your не owl, I must say англичанки. Но они же явно best были not с speak татарским. here, Другими. Eleazar. С какого с Of знакомым. course. Why don't we speak on А чё, люди со Hogwarts? Знакаева не We любят, had a что start ли? of term feast and Не a волк. sorting ceremony to get to. Волшебники Wonderful вселенной idea. Роулинг As long были as your young везде. charge here doesn't Российская mind me даже tagging волшебная along. школа была Not at all, какая-то, sir. я рассказывала. After you. Мельком про неё говорили. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile Fitch. of rocks. Копию вот какого-нибудь из этих мужиков надо просто смотреть, чтобы... Ну, там видишь, этот живет. Ну, нет, так, Травмы катают. нет, так, это просто не прогрузилось. А? Не прогрузилось. Игра лагает. Я не понимаю, что А графика. это кто такой? Графика непонятна. А это Увеличил. самое высшее такое? А? Высокое это самое? Нет. Средний. Да там Мгм. меняешь на высоко, почему-то ничего не нравится. Ну немножко такая... Ну может они специально такую создали? Это типа какой век? Нет, это нет. Я не знаю, там то, что взлом. Потому что в той же ГТАшке ставишь высокую, там такая же высокая. Не меняется почему-то. Вот видишь, сейчас он типа нормально. Красиво. Потом что-то резко режется. У меня что-то. Да и мрачное, красивое. Небо такое странное. Меня всегда удивляло, почему прошлые века показывают в желтых
таких Just вот блеклых barely. тонах. Даже российские фильмы And who снимают is your 19-18 traveling век. Там очень много бордового, красного и коричневого. Зачем так делать? Себе. Слишком много Yes, sir. I'm блекло-зеленого. starting school as a fifth year. How А вот extraordinary. современные, It is типа, indeed. как люди None в of the черном. faculty has Слишком ever все heard of anyone черное, being admitted to красное, прям Hogwarts so насыщенно late. всё. Nor have I. Of Они course, взяли новичка as the сразу на other пятый fifth курс. years will have been honing Ну, their какая-то magical ситуация skills for была. 4 Там years типа now, отменили the квиддич headmaster по asked if I could истории. get our new Поэтому student там up to квиддич speed a играть не bit before the будешь. term begins. Ну там да, я и говорю, почему-то Well, именно его. you Там couldn't видишь, have тут не asked for объяснили, better почему его mentor. так резко кинули. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a Ну, маленький remarkably парнишка, intuitive лицо and приятное. gifted wizard. Не знаю, Mr. как я Osric is prone записывал to там. flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? Гоблин. I have. И от гоблинов Opinions differ as to how домовых great a эльфов threat легко Ranrock отличать. really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, Oh, it I is believe he Игра is a престолов. significant threat. And it was your wife, Он не Eleazar, предупредил, что да. who Жена. alerted me to his activities months Какую-то ago. хрень. Miriam? How? Мириам, She видишь, went to Мириам Ranrock даже before есть. Оно she есть вообще died. у всех наций. Wondering what the не знаю, ministry даже knew нужно about лучше his понять. activities. Еще видишь, в чем разница? Мы тут видим волосики, да? Ну, типа, скажем, какая-то детализация есть. It was the last Это же thing she видео. sent me, Eleazar. Вот это знак. It came to me via А her тут мама. owl. But with no correspondence, I can only assume, That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. Они, скорее всего, I не cannot трангессировали с этим Whatever magic пацаненком, protects потому this что is powerful indeed. когда трангессируют, они It могут looks like полуземного goblin шара metal. так облететь. Но пацан не умеет What's этого that делать. glow? А в первый раз до тошноты, I don't see a glow. головокружения может привести Nor трангессир. do I. Ты же видел, как Дамблдор с Гарри так хватались и куда-то перемещались? Он так, его, поэтому так, видимо, не трангессировали. Он как если не пережил. Merlin's beard. How did you? Вернее, тяжело пережил как-то. We did. Жесть. Пестралы. Уже видно, видит пестралы. Ну, потому что они видели, как кто-то... Тот же умер, как? А Да, сразу видно стало. тут тоже водитель. Жалко. Водитель тоже. Позитивный денег. Ну, это вроде тут ничего не знаю, как попал. The key. Give me your hand. Они же тяжелее. А вот трангессировали уже в этот раз, да. И, скорее всего, недалеко от школы. Are you all right? Белка прифигела. You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Стопочка. Выпить рябиновое оранжей. А тут как управлять? Это так же, как все игры? Да, везде. WS, что там еще? Да, у всех одинаково. What happened? Ну что, Poor George. I can't believe he... Бедный Джордж. Он What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage ради mid-air? дракон не стал. A typical dragon would never. Professor? Проститутка. В Sir, шоке. where are we? I'm not sure. But that key you discovered was Какую clearly a кнопку portkey. нашли? Левую, правую? Portkey. Ничего, просто купишь. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific Когда place. перемещаешь это уже, да, не надо нажимать. Нет, вот там уже вы асы ходили. Тут I'm просто feeling видите. better, sir. If Нет, you'd ну, обычно like же to look бывает, around a bit. крутить. А, блин. I would. But stay close. We've no idea who Идите. created this portkey. Or why. WASD. Ну как стрелочка. Last. Есть такая платформа Даст. Сильно не торопись, а тот трафарет дурил, ну, как всегда, так прыгал. Профессор, профессор. Я здесь важно скипал. Но оттуда, по-моему, попасть невозможно. Portkey tailored us. Нет, сами не Farther from London than the carriage travelled.
We're somewhere in the Scottish Highlands. А, Северный Those Шотландия. ruins. Do you The think portkey was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that Что-то как они to George быстро for a оплакали reason. друга, которого дракон And пожрал. I believe that Они she еще знакомы. and now George died in pursuit Ну of да, видимо, whatever так. it was meant to lead Ну что, он to. ключи дал вам бесплатно? If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging Именно в me, полете, да. I'd like to have a look around. Нет, он же ему дал, Good. то ну как держал? Это Let's открыл. see if we can find Да, я a знаю, что он path, открыл. Я говорю, however именно что faded тот it may мужик, be. он только в карете начал эту тему. Не дождался до Хогвартса, еще до чего-то. Mind your step. А ты можешь горшки там разбивать, что-то там, можешь что-то подать? Нет, пока папа where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? Вот такие good горшки, question. если бы на земле валялись бы. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ну, так-то прикольно. Но немножко это не успевает, как будто. Ancient magic. Странно. Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the Так, я good еще не it could do. разобрался на настройки, но... But magic is no different than any power. What really Ты всё равно matters видишь is его the лицо, когда one who вертишь. wields Да, я it. вот так стою, просто любуюсь. Пока это дойдет к бабу. Ну, Хогвартс же тоже так, да? It's not cold Можешь enough смотреть here. его лицо. It appears to be a Да, sort of просто enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus Oh, on the thanks, Bob. center. Excellent! Excellent. Так, используйте камеру, чтобы выбрать текущую цель. Вот автоприцельно здесь, кстати, дебил. That was a bit rougher than I'd expected. Ничего не надо, просто. Your wand Вы work's подумал, кто здесь improving вообще with эти every базы cast. раскидал? Thank you, sir. Полетел. Ох, полетела. О, кстати, ну еще прекрасно, у тебя, видишь, вот типа белый выделено, он на них фокусируется, все спиной встают. Удобно. Я думала, там это самое. Смотри, как ты игрушки играешь. Игрушки лежали там тысячелетиями. Пришел, значит, сразу. Да, мне еще ключ бесплатно. Так, вот здесь О, тоже. задачка. Ah, up there. А теперь, ну пошли. А это как они карабкаются? Всегда у них мощные пальцы. Тягиваются. А, туда что ли? Иду. Болтать будешь еще. We're close now. Уже It's близко. just ahead. Окей. Это нельзя пропустить, да? А, я тогда час сидел. Скип. Это А, при том, там- что я еще не обучение. Там с рыцарями еще придется бороться. Steady yourself. При том, сказать, еще самого Хогвартса надо будет сейчас. Reparo. Еще одну такую. Пара. Прикинь, так они камень бабушки. Прикольно. Стоит. А это зачем будет стоять? А это, видимо, заклинание исходного положения, как раньше за просто выглядел. Столбом период. Almost there. Так, такое ощущение, что даже меньше двигаться стало. Так. Еще прицелился. Why я would вот someone have built this here? I suspect they полагаю, valued акцент their privacy. That portkey led us Ключом here for кого-то a спел. reason. Let's have a look around for anything that seems out of place.
Да, на миникарте показано вы и ваше ближайшее окружение, ваше текущее сегодня можете посмотреть. А чё её сюда не ставить? Professor, it's a mural of some kind. Может, на сайте, может. Хотя это на телефоне он Perhaps только our так. host was a noted seer. Может, скорее всего, на сайте. Interesting. Так. Сейчас. Неудобно, когда внизу. Не обязательно. Найти без него. Professor, this statue. This may have been his home. Это был его дом. Да ладно, не трать на это время. Да, в принципе, это дебил. That enchanted crystallized stone. Надеюсь, он телепортируется. Инсав What could it Персиваль. be blocking? What's this? Professor Fig! Инсав. Точно уже инсав назвать. Чистый. Идет нет. Чистая душа. Миссионеры. Инсав Маш. Надо было назвать Марс. How odd. Так, странно, для чего был создан Why этот would someone have conjured that камень? enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Мне же все потрогать надо, дурак. Ключ потрогал. What in Merlin's name? Во имя Мерлина. Значит, Мерлин еще до God, них. it's hard. Кстати, Мерлина are показывали we? в Шреке I в don't третьей believe части. И был же такой чеканутый профессор у того пацана, которого они с этого везли, с какой-то там академии, на место короля Hello? умершего трон сажать. Там же его Мерлин звали. Вот это, у них же в вселенной Гарри Поттера даже Мерлинова борода есть выражение. Я только знаю Мерлин Монро. Во имя Мерлина говорит. О, гоблин. Какие мы жуткие. На этого, походу, из Это фильма как «Жило ты? в вижу». Крыло? На него похож? Just a moment. Мандат. И не вижу бороду куклу. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Нужен сейф 12. Precisely. Ясно. Ключ сперли в банк, The key. полились. Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. Мелодия красивая. Покатался кто такой? After Да. you. Она еще вверх ногами же надо ее катается, они там не падают. А, сейчас здесь покажется как раз. А сама вот эти силушки, они крутятся. Видимо, там какая-то магия, что Keep ты не your упадешь. hands inside the car Просто подшипник. if you don't wish to lose them. А сейчас на его колеса будет крутиться, а сам вот эта силушка, она будет ровно стоять. А в Гарри Поттере они прям всем этим так вертелись. Это How many называется. vaults are there? Вот видишь, он же весь вертится. In fact, Да, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private Зачем такие entrances to the ведущие bank делают common at направление? Зачем это Gringotts? усложнять? Да They магия are most Они uncommon. вообще даже не Only one with great wealth or power, or both, could have как arranged for они such a это делают. service. Издевают в места, где это не нужно. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all Да, этот enchantment. водопад смывает It's a величие. security Когда measure. продолжишь смотреть Гарри Experienced the Поттера, thief's там downfall before, have you? заметишь, как это Heard of работает. it? Туда раз These тебе are the покажут. lower vaults that we're passing now. Если будешь смотреть, Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries Да, ago. Сбербанк. It resides in the Там deepest Сбербанк part of the находится. bank. Settle in. Ну, не We've Сбербанк, quite a distance Гринготс. to go. Банк настолько... Не знаю. Vault number. Vault 12. Momentous day. недовольны. On your way. Потому что
по-моему, когда я трафик смотрела, там, типа, тут. У него он на руке. Жилет не открывается. У него на руке, видишь, повязку вот охранника. Красная. Заметила, как вот этот... Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Добренький. Ой, гоблин. Все равно. Вселенной Толкина, гоблины, это вон те уроды, которые гонялись за этим Гендальфом. Here we are. Под земной. Вот это такие создания. Как от него пахнет? А чё? От губы. When was the last time this vault was От этих, Как я смотрю, это от кто? этих, наверное, Goblin не has been воняет? stationed Смотри, at my руки длинные desk for какие-то, hundreds of years. Руки типа In как that волосы. Вообще гоблин no во one has вселенной visited Vault 12 Каспы, в этих, until today. они, как правило, всегда маленького роста существа. Ну, рост варьируется там от 60 или от 40 сантиметров до 160, что вполне нормально считается. А ключ вообще другой. Ключ другой, не тот, который в начале. Не кайфовал. Thank you for your help. Ключ поменял. Тот же был такой извилистый, такой, ну, красивый. А он только что в ключ вставил обычную скважину. Так, ладно, все, давай, пока. Спасибо, что подвез. Чао. Я закрою. What do 5 you звезд. suppose we should be looking Ему for? нельзя заходить. I'm not sure. Кстати, что интересно, он говорит, сейчас Sir, тут ему нельзя I заходить. wonder if you The might... instructions for следующий Vault сцене 12 он зайдет. indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait. Ехали в школу, да, в итоге уже Профессор? другого человека That was ищет. certainly Вам unexpected. все равно возле школы выйдут, нет? Let Ну, me выйдут, да, think. но имеется вообще вот как There must be something here. Оформлено. Revelio, perhaps? Revelio? Что там было? Yes, a Да, revealing проиграющий charm. чары самое время. No time like the present. Ну, давай. Let's see what А we're когда missing, будешь shall we? сундуки сейфы искать, он типа Ready your может... wand Они... and focus. Так, зафиксировать свои палочки с помощью ружей, направлять ее по контуру символа, чтобы выучить заклинание. Да, я понял, можно показать. Revelio. There. I saw something. Move a bit closer and try again. Как градусник трясет. А это можешь с собой A забрать? door. Well, that's a start. There's that symbol Давайте все again. потрогайте. Он же может. I Вы don't же не suppose you себя. see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the Ну, way. вот такой ключ был, как этот знак. А он обычный ключ ставил. Да, все трогайте. Вон это сам. Revelio. This is no Это ж ordinary почему? vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Revelio. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. Тут заклепок за What каждым statue? усилить. I see some sort of statue, Yeah. but Ну, only это as a наш reflection in персонаж. the Он, floor. видишь, он сам сидит. Сам. Ну, не разговор. Ты должен наслаждаться игрой.
There must be something to that reflection you're seeing. Как это делать? Try casting Revelio, perhaps. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Он, видишь, он же не дает еще. When you Поэтому я и moved, психую. the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Куда нажимаешь, когда этот сундучок? Пробел? Ну, блин. Я продолжу. Вы изучили задачу Авелонус, который... Lumos. Well done. Now the А reflection's единица turning любая towards подходит? me. Что понять? Does follow the Единица light. только вот эта, которая вышла, чтобы удобнее было. Вы АСД нажимаете единицу. Она прям под пальцем у тебя. Здесь уж не было. Нет, я имею в виду, там же 2 единицы на подходит. Обе подходят, по сути, единицы. Нет, да. Стой, как ты Какая? так, стой, под пальцем. Вот он. Это ты вперед нажимаешь, а вперед. А, то есть не Ой, тебе. стой, так. Протек. Так, Levioso. Deposo. я прям тоже не Он сам делает? Exposo. Levioso. Potato. Confluent. так, пройди. Deposo. Distributor. Confringo. Даже не пытался. Exposo. Это хороший говорит. Confringo. Все понимают. Descendo. Эй, Deposo. Levioso. ёб твою. Stupefy. Levioso. Я не смотрю. Confringo. Exposo. Чтобы понять, что делать дальше, изучите свои цели. Descendo. Stupefy. Confringo. Deposo. Нажмите, чтобы уничтожить стать использовать. Exposo. Levioso. Stay close. Что не хотите здесь? Lumos. Revelio. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? Профессор. This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Шип под ногами. Светящиеся штучки. Lumos. Так, сейчас подожди, я никуда это хотел. Ah, that's where they're leading me. That glow again. Revelio. Что получил? Не знаю, монетки вот там. А, там сколько, да? Активировать. I suppose I'm on my own this time. It seems I have no choice. Выбора нет, I'm gonna придется have to сражаться. fight my way out of here. У меня только одна хилка осталась. Видите, там. Так, Ты близко к ним не приближайся, нажимал shift, нажимал shift, помочь. вот нет, вот. Они же сами просто. Ты дурацкий, вот с этим воюешь, чтобы понять. Так, удерживайте куб во время применения протега, чтобы контролировать противогаз взглянуть на магию. Видишь, тебе надо просвечивающие клавиатурные.
поддерживать управление, что ли? Странно, сейчас плохо. Ну вот видишь, если держишь, пока же нельзя долго держать. Значит, он оглушает того сзади. Не того оглушает, вот этого оглушает. Это волшебник, который впервые взял палочку в руки. Ну, по сути, он был спад, да? Ладно, между все силы. Так, что там дальше? Lumos. А что по сундучкам? Нет. Lumos. А то, что мы деньги украдем с этого банка, нас не посадят. Нет, это же Да. даже зашел в свой сейф. Нажмите Shift, чтобы Как, бежать. как? Это не его, не это. Не, ну все равно. Что? Давайте тоже потом. Revelio. Lumos. Опа. Залетел. О, сундучок. Надо забрать все деньги пока. А, почему 44, у нас же 51 был? Revelio. А может это последний раз, что было? И что он же исчезает куда-то? Ну, не знаю, походу деньги у нас выпадают из кармана. 59. Так. Миска для воды. There you are. How did you... Так, как ни в чем не бывало. What is Блин, this зачем там place? сейф опять? I don't know, Скорее всего, они but I оба found одинаково this floating above that basin. Нет, тот же вот этот бабайка оказался в этом, в сейфе, That где is они no вначале mere были. basin В таком вот That is a памятном pensive можно увидеть воспоминания. for viewing memories. Ну ладно, I wonder, интересно. Воспоминания. Вот надо все им потрогать. Пришли в чужой сейф, чужим ключом. И был бы ты волшебником, может, интуиции доверял. Follow Они my же даже lead. иногда интуиции доверяют же. У Да. обычного человека чувства есть какие-то там. Ладно, увижу. Шестое чувство, как Если бабушка уронит кошелек, я его буду возьму себе и буду трогать. Мы должны будем в полицию отдать. Ой. Интересный бабай. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not А у be нашего enough, перса Percival. типа древняя магия, да? We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge. And the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. Если человек с плохим умыслом убит. that's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Можно это сесть. Traces of an ancient magic, to be precise. Надо. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago.
Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Raggon's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. I have no patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Интересно, дорога до школы. Песня Хогвартса. Конечно. Так, ну все понятно, можно, в принципе. Киса, птичка. Змея. Все, завислось. Гриффиндор. Как-то враг. Пуффиндуй. Ты, Каиса. Это барсук. И Слизерин. Лев. Это ленточка как-то. Лев, змея, барсук и ворона, кажется. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony.
I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, Они же не умеют I колдовать need to одежду. study this locket as soon as I Нельзя can, but first I наколдовать must деньги, contact the наколдовать ministry. одежду, по-моему, They need to know наколдовать what happened to George and be warned of Ranrock. Типа ты For the это... moment, I ask that you keep all that's happened Это this сделано для evening того, between чтобы... you and me. Ну, Of купли-продажи course. не нарушалось. Если каждый Thank мог you. закалывать себе деньги, Ready for the sorting ceremony? Что-то он в руках держит. Phineas, Nigellus, Black. Нет, тот манчер там какой-то. Так он много кружит. Prepare yourselves to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Пиздец, бедняжка, там пиздюков 11-летних. Звездюков 12-летних рожают. А тут чисто подросток, здорово. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Говори, что выбирать. Скорее бы начать учиться. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? Верность. A sense of loyalty? I believe myself to be a true friend. I know I value that trait in others. You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Perhaps you belong in Hufflepuff. Так, оставляем? Да. Верно. А я Слизерин. Ты, наверное, выбрал там хитрость? Нет, я выбрал исследовать замок, потом там еще вопрос и офицер. Ну, сейчас, кстати, еще покушать. Алексей там покушать. Ну, сразу желтый покатит. Молодец. А, кстати, они же одежду не покупали, он просто поменял. Считается, теперь он просто его плащ поменял. Oh, and one more thing. Вот именно, что факт в том, Due to что the unfortunate это injury временно. on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Вот видишь, матч по Квиддичу не было. Из-за соревнований, то, что там несчастный случай. А в Enough! каждом фильме того It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Нельзя покушать. А все.
видимо, это тебе Quite дало. an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of work, but I'm sure that's never stopped you before. It hasn't, Professor. Now, here we are at the entrance to the Hufflepuff common room. This is the entrance. Indeed. I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one errant knock leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. You must tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. Первый бочонок снизу, чё? Well done. Now go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at А Hogwarts. я когда вышел Sleep из well. своего кабинета в Слизерине, я в другие зашел комнаты и воровал я. Можно яблоки купить. И там в одной комнате был... Там, по-моему, тебе в другие факультеты нельзя в комнату заходить. Нет, там именно в этом Слизерине сами. А. Ну сейчас вы знаете, здесь можно, нет? Ну, видимо, там была функция воровать яблоки, они потому что хитрожопые. Looks like everyone's gone. Better head to the common Добро room. пожаловать в Хогвартс. Здорово. Давай посмотрим гостиную. Интересно посмотреть. О, барсук нарисован там на шкафу. Не барсук. Нет, это скличка. А вон там снизу у него какой-то зверек, нет? Красивенький. Вот, а там были несколько кабинетов, получается. О, яблоко. Подумайте, здесь яблоко. Ну, это мы сидим. Так, вот здесь. Вот. Во, вот видишь? Тут по-другому выглядит у вас. Вот так. Слышь? Можно мне? Ясно, лицо кушает. Вот так вот заходишь. У некоторых яблоки стоят. Ну тут так нельзя, пуффингицы не воруют. Сейчас Они узнаю. верные. Сейчас узнаю. Ну-ка. Я все-таки в душе Слизерин. Яблоко. Окей. Убрали яблоки, это как раз, чтобы я яблоки не воровал. Ну, потому что это не их качество. Они такие. Сейчас последний кабинет и все. И там были в одной комнате. Да, здесь. Это в одной комнате там было зеркало, где мы подходишь, а он говорит, типа, этот какой красивый, что-то там. Что такое? Сундук факультета поместить. Сейчас, нельзя туда, все трогать даже. Ну, красиво тут. Нет, не собраться. Так, это тот самый пчелка. Поставим какого-то. Подсылку говорит. Можешь погладить птичку. А у него выстрелит только. Lumos. Не обижай. Ребенок. Oh, hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. I am a bit concerned. I have a lot of catching up to do. Indeed. 4 years of schoolwork is a bit... being that far behind. I'd feel so... inadequate. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so.
I'm Ну да, Lenora, уже by the way. было, спасибо. Lenora Everly. Well, Lenora mustn't Everly. keep you. You've such a lot to do. Ну да. Так. Что думаешь, что должно быть? Спасибо. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Мне еще там еще с двумя поговорить надо. Спасибо. Давай, пошли дальше. Это можно съесть. Это можно выстроить. Не обижайтесь. Я тоже так Где подумал. твоя? Ну, потому что смотри, что делать. Учиться. Смотри, учись. Revelio. С тобой надо поговорить? Аделаида. Да. Oh, Uncle, Так, this ох, doesn't дедушка, sound like совсем. you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? Я только пришел. Да, было такое, не хочу об этом говорить. Не было? Да, было такое, скажи все. That one is true. Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Не будем лезть, до свидания. Не надо, дядю, зачем тебе это интересно? Thank you, Хочу Adelaide. вас спрашивать. Be seeing you. Of course. And good luck. Давай там что с одним попутаем. Артур. Arthur's got you. You don't need to be frightened. Детишки. Вот Турик тебе. Что тут детишки? Маш, слезай. I can't quite reach. Come on, you went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Там палочка из Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. Жаль, по-моему, магическое существо замечательно. Да. Жаль, что магическое я бы взяла. I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts: Nifflers, Glumbumbles, Bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a Puffskein once. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Давай. До свидания. Nice meeting you, Arthur, and good luck finding that cat. Если найду, я в него Is the new Hufflepuff out of bed yet? Ой, там еще кому-то. встретитесь с профессором Уизли возле гостиной. О, вот это вот вашего факультета призрак, кажется. Значит, это нормально? Отдыхают? Ну вот он ей по колену пнул, она такая, идите дальше, отдыхайте. Я как будто этот, в этом хоббите же есть. Да, я как это хотела. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource.
Если они так долго вступление растянули. Thank you, Спасибо, Professor. профессор. Ну What do что you значит mean it will будете keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Так, следуйте за профессором Уизли. Давайте еще целый час ходить. This way. Симулятор охранника. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding law. Должны. Ну, это объясните, нет. Revelio. I certainly would appreciate something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Это рыцаря показали, который был в фильмах. Ну-ка. Вот он, посмотри. Походу, это он, да. Он был в фильме был. Хвастливый такой, вещь пенный. Опять вот 59 монет было, сейчас 50. Кто-то наши монеты. Так, я люблю воровать монеты. Нет, пойдемте дальше. Может, они тебе показывают, сколько ты нашел, и они у тебя сохраняются где-то, посмотри-ка. Да, может быть так. Я пока не знаю, еще пока видишь, он пока все не дадут. Я же говорю, растянули они это вступление. Яблоко. Ну ты же не воруешь, просто будешь ешь. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Так, выберите страницу. Добро пожаловать в хогвартс. Revelio. Руководство. Игорь, это думал, страницу Сливы цепелины, скорее всего, имеют очень обычный вкус. По слухам, в ней хранится некоторое оригинальное творение самой Пенелопы Пуффингтон. Только что открыли. Если испытание с руководством, это единственный способ заработать очки. Да, типа ты сам задание выбираешь, берешь, идешь, выполняешь, тебе за это деньги, а ты за эти деньги можешь... У нас первый сюжет пройти, а потом. Так, да. Это ваш уровень волшебства, опыта XP, вы получите в результате прохождения испытания, повышает ваш уровень силы. Так, почему они сине-золотым показывают? Почему желтым не сделали с черным? Не знаю, руководство клиента. Если продолжишь, давай, нажимай. Так, общая гайд. Собрать свою первую страницу руководства к любому категории испытателей. О, выручай комната даже есть. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Так, страницу руководства. Открой, что это? Продолжить. Так, награду можно получить в меню испытания, возвращаясь по части, чтобы получить. Очки, да, clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Так, это двигается. Все как бы по 2 ступеньки. Ой, книжки несет. Еще сверху летают как птички. Видишь? Бля, вот это был вазу сломать. Подожди, там что-то есть, ну-ка. Бросить кубик. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Я просто из-за этого кубика застрял. Кстати, вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения, следующий план. Вы можете открыть карту в любое время. Это не эта штука? Нет, нет, обнаружить точку. Открыть карту М. Так, область разделена на 2 основные области. В левой части карты живут студенты, профессоры. Все вспомнил, гостиная, большой зал. Так. Это тот летучий порох, на который второй части видели же? Название говоришь? А вот прикол с кубиком я так не успел понять, потому что запустилась эта обучалка с картой. А потом посмотрим, что. Ага, это вообще. Единорог тебе выпал. Хоть где есть. Нет, я хотел сорвать эту большую вазу. Зачем? Вначале давали вазу сорвать, а сейчас эту большую не дают. Зарисимпика. Это больше на Хогсмит похоже.
And here we are. Так, мы на месте. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Можно я пойду? Тормози, пожалуйста. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Поддержишь учительницу, она тебе так Always something рассказывает с happening here. интересом. It's the heart of the hive. Она Our тоже хочет King's в Cross туалет, Station. покушать или книжку почитать или на Но при этом мне не дают там. That should be all for now. Так, пока все. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Так, спасибо, профессор. Расскажите об уроках заклинаний, что такое защита от темных сил, что такое пункт. Спасибо. Thank you, Professor Weasley. Нам все равно, скорее A всего, надо lot будет to тратить места absorb on your first day, and you have much to learn. Все равно мы сейчас будем. Happily, your professors have agreed to create additional согласен, assignments for you согласен. outside of class. You'll be up to speed in no time. Профессор Judging by your Уизли, лицо adept use of такое доброе. Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Okay. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade. Ну, же надо успеть с другими студентами. Так. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about her travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Где она у тебя находится? Так, открыть журнал заданий. Так. Так, этот значок символизирует основные задания. Выполнив основные задания, вы продвигаетесь по основной системе. Откроете новые возможности для опыта. Окей. Что там было? Занятие по заклинанию.
Ты должен посетить защиту от темных искусств. Или заклинание поднимать темные. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. О. Вон там. Что это? Так, и чё? Выявить. Можешь поймать в полете что-то. 20 секунд. Нет, это получается я В нажимаю, он мне показывает, куда идти. Подпрыгнуть. Бросить кубик. Нужно загадку решить. Там, видимо, ты должен обозначить загадку решить. Ладно, это пока тебе ни к чему. Загадку решить, чтобы ты должен найти ответ. А это надо бросить кубик и нужные символы подобрать. Кубик. Revelio. Получается, что там что-то. Замок уровень 11. Это этот Пеннивайз. Пеннивайз. Это Пивс. Полтергейст. Revelio. Ты, кстати, можешь разрушить те косточки того динозавра. Они потом соберутся. Собрались? Нет, еще. Ты потом будет. Revelio. Так, начать. What are you up to now? Is that all you've got? Well, Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No?
One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Странно, что она пятикурсникам напоминает о Левиосе, хотя это на первом курсе уже проходить. Активируйте свои палочки с помощью... А может, это первокурсники? Нет, это пятикурсники. Он же учится с ними. Поэтому после уроков еще занимается этим. Давай. Эй. Так, есть. Levioso. А кто мне палочку дал? Откуда мне палочка? Ну, та самая, которую тебе временно дали же тогда, когда ты защищался Now, от рыцарей. let's try something a little larger. Заколдованных. Ломать я буду. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master proved. Good. Now, the basic cast. Well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso. Protego can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Protego. Complicates things. I do enjoy my duel. Stupid. I'm students for this event. Watch your opponent for signs to attack or defend yourself. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Никого видел давно. Ну, пятикурсник такой же, как and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hackett. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. I'd hate to face Professor Hackett in a duel. Ну, там друг твой. Иди. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Нет, это моя первая дуэль. Он же впервые это делает. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark.
So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Там у тебя друг ходит, вот этот, который в очках. Любит же животных. Он там вот поговорит. Так, задай. Коллекция. Так, страница указана. Надо смотреть. Видишь? А вон. Коллекция. Книга рецептов домовых эльфов в коллекции любимых рецептов студентов Хогвартса, которые собирались на протяжении веков. Некоторые блюда, как маринованные сливы, цепелины, скорее всего, имеют очень необычный вкус. Читаю. Зачем это светится? Ну, ты должен был просто посмотреть. Испытание, задание. Угу, выполнено. Дальше. Это внешний вид нам не надо, внешний вид нам. Мы же не будем переделаться пока. Страница руководства, очки нам тоже не надо. Все. Страницу руководства надо. Дальше еще что-то пройти, нет? Нет, да, он показывает то, что дали нам. А, вот у нас 300 рублей. Ну, пока ничего не... А, ты можешь это одеть. Перчатки есть, да? Нет, свойств нет, не будем делать. Это просто внешний вид. А если что-нибудь будет давать, мы будем давать. Просто. Так, нападение 0. А что, это ничего же не меняется? А, это, наверное, то, что нам этот сделал. Так, все, может, ничего не надо смотреть. Я сейчас подойду. Так. Можешь пока передохнуть? Я пока до следующего задания дойду. Так. Так. Левель получили. Класс закреплен. А что это за... You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Есть что-нибудь украсть? Oh, everybody knows you're in remedial potion. Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. Мне кажется, с ним поговорить нельзя, он просто на него нажимаешь, он фразы говорит. Го на дуэль, негр. Там что сломать можно? Книжки. Да. Keep up. Максимальный реверс. А, все, побежали. Ты до цветка докопался. Даже подожди, к этому как огоньку. Загону. Это же этот пыль, который трансмутацион. А, да, точно. Так, мы куда? Куда полезть? Так, не понял. Здесь что? We were merely musing on the state of affairs. I don't even find her interesting. She's a bore, a dreadful bore. Скелет Авгурея. Это скелет ирландского феникса или Авгурея, чрезвычайно пугливой птицы, которая может предсказать приход дождя, а ее скорбный крик
как когда-то считалось, предвещает смерть. Хотела бы посмотреть на ее тело. Да, да. Призраков так много. Так, это запомнили. Revelio. И что ты светишься? Levioso. Revelio. Чё? Просто светится, что ли? А не запрыгнуть на лестницу скамейку? Просто, Ну, просто светится. ладно, иди дальше. Пучай светится. Загадил. Да, дальше. Загадил просто. Revelio. Зафига, ничего сколько прекрасно. Ух ты, трехглавая собака. Professor Ronan tends to go on a bit. Levioso. We sometimes have to Revelio. Так, начала. Some of us Fuck. don't necessarily want him to get back to the lesson. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Yeah. Actio. Accio. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. Тебе сейчас лайфхак один сказал. After me. По ходу дела объясню. Смотри, сейчас что будет. Вы там будете катать шары до баллов, притягивая. До конца притягивать не надо, до определенного момента надо отпустить. И чем ближе к тебе будет шар на этой доске, тем больше баллов тебе будет. 3 попытки, понял, как это работает? Сейчас тебе покажут. Просто Траф на этом лоханулся. Там надо вовремя отпустить. Скелет кита, окажись. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So,
what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? До определенного момента, а потом отпустишь до конца недели. Very Так, simply, мне еще cast потягивается Accio on one of the spheres and relinquish your charm. Еще раз нажмите, at the чтобы last прекратить possible использовать moment. чар, понял? Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. Стоп. Excellent. Good. Not to Не worry. забудь. Ты должен был туда же нажать еще раз. Нет, я нажимал. Вот тут уже останавливается. Да, все. Нет. Значит, надо останавливаться, когда желтая даже. Тик. Желтая, останавливаюсь. Very good. Нет, видишь. Ну ладно. Сразу физику не пойдешь. Ты из джинсов, да, сделал? Может, еще раз скажет? Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly А сейчас с competition. друзьями будете. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. По очереди будете это You'll делать. be the Ты blues должен just больше, as чем before, and Miss Onai, you are playing red. синий шарик Clear? твои. Yes, sir. Так, По-моему. начинаем. А это она сначала, по-моему, нет. Bisa. Нет, жди. Сейчас она так будет. Она читер. Ясно. Ждем как. Еще сейчас придратимся. Будет, короче, останавливаться на краю вот. Куда дальше? Значит, даже будем где-то вот здесь останавливаться. Я вот тут остановился. Я остановлюсь вот здесь. Пойти. А можно я это? Я же слизерина все-таки. Ну, хорошо, смотри. That is how it's done. Здесь у нее красная, на Гриффиндор. Мы станем так ровно. И остановимся где-то вот здесь. Надеюсь, не упадет. Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. Все, я подписал. Well done. Let us see this. Может, выставить? Ясно. Жутко. Давай. Да поняла. Стой. Здесь так быстро. Стой. Все. Splendid! Это все равно чуть-чуть только я просто на 20 очков. Может, его убить после уроков? Let us make this a bit more interesting, shall we? Что-то квадратики. Да, это будет помеха сейчас. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Ладно, сначала Enough первый идет. chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. Подожди, они дойдут. Давай. Только они по центру будут. Do not think I will start going easy on you. Куда так быстро? Страшно. Видишь, физика непонятна. Он так быстро летит, потом резко останавливается. Excellent control there. Молодцы. Watch this. Да, не сложнее. Что я делаю? Иди сейчас. That is how it's done. Давай. Стой. Stay focused. Here we go. Все равно на зеленом остановился. Жутко. Эй, жалко. Давай. Мне точно нравится, а то нет.
You are not making this easy for me, are you? Ты победил? Нет, она победила. У нее 110. Шары должны оставаться на поле боя до конца. Very good, both of you. Well done. Нет. У нее 110 там был. У нее же шар куб вытолкал. Там же правило, чтобы все на поле боя были. Что-то тряска целит. Вы свободны, не забывайте свои вещи. Он хоть на свежий воздух выпустили. Ля-там. Good game, by Так, отличная игра получилась, надо I признать. must admit, I think I Она Гриффиндор, underestimated у нее you. лев. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Так, хорошо, что ты меня понимаешь, я справлюсь. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Не знаю, кто. Это? Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Не надо, это тупой вопрос. Что только это задашь. Зачем? Может, они древней магией занимаются? Или темной магией? This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Антипаучники. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. А тот без палочки был, кстати. Спасибо. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course. A word, if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Так, все, можно идти отсюда. Revelio. Можем посканировать. Я могу в кабинет зайти и украсть у него дневник и поставить себе 5. Так, что там по заданию? Так, после урочные занятия от Уизли. Почапли. Так, что-то опять даете нам. Ну почему нельзя сделать так, типа больше не читать? Мы это видели, это скелет тот. Звук, страница руководства, перчатки. Внешний вид, внешний вид. Спасибо. Больше ничего не отправили. Это последнее задание, да? Hello there. You're the new student, aren't you? О, там девочка с тобой что-то разговаривает. Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale.
I've been eager to meet you. Как ты, You're the Маран? student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Так. Есть что? Revelio. Придет, господи. Честно. Так, и что? Тебя я могу так делать. Ты сам выбираешь, какие заклинания использовать? Да, вот они. Например, это щит. Если держишь остолбение, он сам использует. Покрутить надо срочно. Кнопочки. Watch yourself. И вернуть потом. Зато. Revelio. Есть что, есть украсить. Блин, я дурак, скорее всего, можно было использовать. А, нет. Да, сюда можно было бы использовать этот. Снимучек еще погладь только. Какой-то странный шерсть. Ну, там волшебные кошки, наверное. Что за сундук? Вот тут. Видишь, на карте сундук показан. Не понимаю, что за сундук. Так, поехали. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Нет, профессор, скажи. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Так. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Так, можно идти. Что еще вы скажете мне? Ломки зелень, магический рецепт, значит. Мне кажется, мы все поэтому все равно пойдемся. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Хватит за мной следить, можно найти. Да, Себастьян. А подожди, а тот, который ты сказал, подружиться, его как звали? Не знаю, выбери. А, ну давай тогда Нати, тогда чё? Я не помню из них кто. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area.
She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Тут ничего нет интересного. Revelio. Так, поговорить с профессором, чтобы получить свою первую задачу. Задача это основное задание, которое дает вам. Так. Не расслабляйся. Revelio. Пойди украду что-нибудь. Вот когда 11 уровень будет, я его все тут стащу. Все понятно. Сидит кошка. Может спать? Да, вот последнее сделано. Ah, there you are. Так, 7 да. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Я выполню задание, зачем нужно идти на так? Не надо. I'll start on the task right away, Professor. Так, стоп. Заберите парящую страницу рядом разбитой. Фонтан в виде фигуры на странице у кого-то, это фонтан воды. Конфигурация. Спасибо, до свидания. Полетели. Так, заберите парящую страницу рядом с заберите парящую. This is the right area. Ты должен Wonder where ее the flying page is. притянуть. Наверное, нужно заклинание акцию, чтобы ее притянуть. А что он должен? Она вот там летала, макушка, не она. Вот она. Акция. Levioso. Accio. Вот она. Got it. Так. Заберите горячую, страницу, спрашивайте. Ну, иди туда сейчас. 38 километров. А мы не можем случайно туда? Зачем? Если ты можешь так добежать, на 30 метров. Так он закрыт, хочу показывать. Пока закрыто, пока ты задание не выполнишь. Вот. Видимо, во время задания нельзя, что ли, использовать. A flying page must be around here somewhere. Як, ты где? Вон она. Летает. Куда улетел? Сорока. Oops! Did Peeves make you jump? Accio. Пивс, ну что-то дурачится. Да, вернись к профессору. Ой, ай. Отдай. Открывай. Levioso. Акцию, по-моему. Lumos. Accio. Я не знаю, что с ним. Revelio. Вопрос светится. Ну ладно, светится. Разметимся. Ну, еще такой глаз, типа... Что там делаешь? I trust the preliminary... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we?
Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Помните, волшебная палочка проводит чё? О, тут уже F нажимать. F. Пробел. Пробел. Быстрее. Успеешь. Я почининтус. Так, и сразу новое заклинание. Все, могу идти. Настоящая репара можно использовать для починки салона. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Ты должен исправить. Какой-то стадий возле воды. А ты же как-то задание отправляешь, чтобы тебе показывал, куда идти. Я вот на карте это вижу, я не понимаю, почему она не... Вот она, видишь, это задание. Да блин, не показывает. Задание. А. Нет. Да вот, пожалуйста. А чё? То это, походу, следующее задание. Значит, здесь нам возле воды. А там... А, все, та стада, понял. Вон так. Бля, что нельзя на карте ее отметить? Вот ж. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Можешь слабить. Ну все. Something quite satisfying about using the mending charm, isn't there? Так, все. Все, я выполнил, я могу идти. Ну все. Все, ладно. Reparo. Levioso. Lumos. Ну, спасибо. Только непонятно, почему. Типа, видимо, этот свиток не сразу появляется. Так, все, всем спасибо, всем пока. Лицо в руках. На сегодня хватит, оставим все после дела. Шелык. Огонька.